আসসালামু আলাইকুম। আজকের এই রাতের এই সেশনে আমি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা ডিসকাস করব জেনারেল সার্জারির একটা টপিক নিয়ে। আমাদের আজকের টপিক হলো পারফোরেটেড পেপটিক আলসার ডিজিজ। আপনারা অনেকে নিশ্চয়ই জানেন যে পারফোরেটেড পেপটিক আলসার ডিজিজ এটা হলো একটা মেডিকেল ইমার্জেন্সি। যদি কোনো সময় কোনোভাবেও যদি কোনো পেশেন্টকে মনে করেন যে তার পারফোরেটেড পেপটিক আলসার ডিজিজ, তাহলে অবশ্যই তাকে ইমার্জেন্সি বেসিসে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। তো আজকে আমরা শুরু করি আমাদের আজকের ক্লাস। আর হ্যাঁ, বাইরের কন্ডিশন কিন্তু এত ভালো না, চারদিকে শুধু করোনা ভাইরাস। তো আমাকে সবাইকে আমাদের সেফ থাকতে হবে, ঘরেই থাকতে হবে। এই জন্য আমরা অ্যাক্সিস মেডিকেল স্কুল থেকে চাচ্ছি যে সবাই ঘরে থাকুক এবং ঘরে থেকেই পড়াশোনা হোক। আমার পরিচয়টা দিয়ে দিই। আমার নাম হচ্ছে ডক্টর নুরুল কায়ুম মোহাম্মদ মুসাল্লিন। আমি প্রফেসর অফ সার্জারি, জালালাবাদ রাগিব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ, সিলেট। এখানে আমি অনেকদিন থেকে আছি, প্রায় 2005 থেকে আছি এবং প্রফেসর হলাম গত 4-5 মাস আগে। তো আমরা শুরু করি আজকে আমাদের ক্লাসটা। এর আগে আমরা একটা ভিডিওতে দেখে নিই যে আসলে পারফোরেটেড পেপটিক আলসার ডিজিজ হাউ ইট ইজ কজ দ্য প্রবলেম। এই দেখতে পাচ্ছেন স্টমাকের মধ্যে আলসার হলো। আলসারটা প্রগ্রেসিভ আলসার which is involving the different layers of the stomach, and finally it perforates the serosal layer, and ultimately perforation occurs which leads to spillage of gastric content to the peritoneal cavity. এবং সেটাই হলো আমাদের পেপটিক আলসার ডিজিজের মূল সাইন সিমটম তৈরি করে। আবার বলছি যে perforated peptic ulcer disease is a surgical emergency. If you think or if diagnose it is perforated peptic ulcer, you should admit the patient and manage it emergency basis. Now, এখন আমরা দেখি যে what are the common complications of peptic ulcer diseases. প্রথমে আসলো perforation, তারপরে আসলো ব্লিডিং, hemorrhage, hemorrhage, and then another surgical condition is gastric outlet obstruction. তো আমরা এইগুলোর মধ্যে আজকে শুধুমাত্র পারফোরেশন নিয়ে একটু আলোচনা করব। না, আমরা এখন একটা গ্রস অ্যানাটমির দিকে যাই। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা অলরেডি সবাই জানেন যে স্টমাকের দুটো এন্ড আছে, কার্ডিয়াক এন্ড, দিস ইজ পাইলোরিক এন্ড। পাইলোরিক এন্ডের পরে হচ্ছে আমাদের ডিউডেনাম স্টার্ট হয়, এবং ডিউডেনামের ফার্স্ট পার্ট ইট ইজ ভালনারেবল ফর পারফোরেশন, দেন দ্য লেসার কার্ভেজ অফ দ্য স্টমাক এন্ড ডিফারেন্ট পার্ট অফ দ্য বডি। এই সব কিছুই আমাদের আজকের আলোচ্য পারফোরেশন পাওয়ার জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ এরিয়া। এখন আমরা যদি আর্টারি সাপ্লাইয়ের দিকে তাকাই তাহলে দেখব stomach is supplied by left gastric artery. This arises from the celiac trunk. The right gastric artery, arises from the hepatic artery. The right gastroepiploic artery from the gastroduodenal artery, and the left gastroepiploic artery is a branch of splenic artery, and the short gastric artery, this arises also from splenic artery. এখন আমরা যদি ভেনাস ড্রেনেজের দিকে তাকাই তাহলে দেখব the right and left gastric vein are drained into the portal vein. Left gastroepiploic vein and short gastric vein drain into the splenic vein, and the right gastroepiploic vein join with the superior pancreatiodrenal vein, and it is drained into the superior mesenteric vein. এরপরে এসে নার্ভ সাপ্লাই। এটা আপনারা সবাই জানেন যে নার্ভ সাপ্লাইয়ের মধ্যে হচ্ছে ইন্ট্রিনসিক এন্ড এক্সট্রিনসিক নার্ভ। ইন্ট্রিনসিক নার্ভ হচ্ছে দুটা, এটা হচ্ছে myenteric plexus of Urbach, another is submucosal plexus of Misner. আর এক্সট্রিনসিক নার্ভ
হলো প্যারাসিম্প্যাথেটিক অ্যান্ড সিম্প্যাথেটিক। Parasympathetic nerve are anterior and posterior vagus nerve, and the sympathetic nerve arises from the thoracic 5 to thoracic 10. এখন আমরা চিন্তা করব যে what are the common sites of perforation, কোন কোন জায়গায় পারফোরেশন হতে পারে। আমরা আগে থেকেই জানি যে স্টমাক এবং ডিওডেনাম, ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য ডিওডেনাম is the most common area of perforation. Duodenum, the first part, and mainly anterior wall, and the stomach. যে সমস্ত জায়গায় স্টমাকের কমনলি পেপটিক আলসার হয় ওই সমস্ত জায়গায় আমাদের পারফোরেশন হতে পারে, ইউজুয়ালি এন্ট্রাম, লেসার কার্ভেচার, anterior and posterior wall, and rarely in the greater curvature. আমরা যদি এপিডেমিওলজির দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে আগে যখন পেপটিক আলসার পারফোরেশন হতো তখন এক ধরনের গ্রুপ, একটা এজ গ্রুপ এবং একটা জেন্ডার গ্রুপের মধ্যে এটা হতো, কিন্তু রিসেন্টলি there are some changes. এর অনেকগুলো কারণ আছে। Despite of widespread use of gastric anti-secretory agent and eradication therapy, the evidence of perforated incidence is perforated peptic ulcer disease has changed a little. Previously, the most patient or middle-aged patient and the male-female ratio was 2:1. তার মানে হচ্ছে মিডল এজ মেল পেশেন্টদেরই বেশি হতো, বাট nowadays the perforation occur most commonly in elderly female patient, এবং এই elderly female patient ওনারা অনেক ধরনের পেইনফুল কন্ডিশনে পড়েন, যেগুলা they used to take some analgesics for their painful condition, and nowadays the NSAIDs appear to be the responsible for most of this perforation. Other than NSAID, perforation may be precipitated by steroids, analgesics, smoking, and alcohol. Now we are discussing about the pathophysiology. আপনারা জানেন there are some ulcerogenic factor and there are some protective factor. Ulcerogenic factors are like gastric acid, Helicobacter pylori, pepsin, and NSAID. And there are some protective factor or healing factor. যদি কোনো কারণে the ulcerogenic factor is greater and powerful than the healing factor, তাহলে কিন্তু আমাদের আলসারটা হয়ে যাবে। Look like Helicobacter pylori, the alcohol, the NSAID, smoking, that leads to ulceration, and finally the ulceration is progressive and ultimately the perforation occurs, and this perforation leads to the same symptom of perforation. And now we want to discuss about the stages of perforation. There are 3 stages of perforation. The first stage is the stage of chemical peritonitis. The second stage is the stage of reaction or stage of elution. And the third stage is diffuse bacterial peritonitis. আমরা আস্তে আস্তে একটা একটা করে স্টেজ এখন ডিসকাস করব। The first stage, you know, the first stage is stage of chemical peritonitis. এই দেখেন আমরা এখানে আগুন জ্বলতেছে, and it is due to spillage of gastric content to the peritoneal cavity. Once perforation occurs, the stomach contents escape into the peritoneal cavity, and this acid from the stomach causes chemical peritonitis, leading to severe epigastric pain, severe burning. এরকম কন্ডিশন নিয়ে পেশেন্টটা আসবে আমাদের কাছে। Then vomiting, tenderness, guarding, rigidity, tachycardia, sweating, এই সবগুলা কন্ডিশন একসাথে একে একে আসবে। And after this stage, second stage started. This is called stage of reaction or stage of elution. একেবারে একটা আগুনের মধ্যে পানি পড়লে যেভাবে আগুনটা নিভে যায় ওই সেরকমই
And the peritoneum secretes loss of fluids that neutralize the contents. And so temporarily the pain reduces and the patient feels better. Sometimes the patient used to go his normal works. But this phase lasts for about 7 hours. And after this stage, there will be starting a very dangerous stage. And this stage is stage of bacterial peritonitis. এখানে perforation, through the perforation, the gut bacteria is escaped into the peritoneal cavity, and gradually the bacteremia and septicemia occurs, and it is a very dangerous condition. You should stop this stage of peritonitis before starting the bacterial peritonitis. You know, after 6 hours, the bacteria from the gut escape and migrate from the site of perforation and causing diffuse peritonitis. Now, what are the clinical features? আপনারা অলরেডি এর মধ্যেই বুঝতে পারছেন যে pain, severe pain in the epigastrum, it is the main clinical features of the peptic ulcer disease, perforated peptic ulcer disease. Pain is very severe. The patient has have a history of peptic ulcer disease or regular intake of NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, and the patient present with severe persistent pain in the epigastrum initially. And the later on, the right side of the abdomen, as the inflammatory fluid spills along the right paracolic gutter. তাহলে patient initially বলবে যে severe persistent burning pain in the epigastrum, একটু পরেই সে বলবে the pain in the right lower abdomen. And finally the pain becomes generalized. And the nausea, vomiting may be present. Patient may present with fever on the later stage. Now, what are the signs? There are some general signs and there are some local signs. You know, there are some special signs you find in the patient of perforated peptic ulcer disease. In general examination, the patient is toxic with tachycardia, hypotension, tachypnea, and dehydration. And in local examination, you find some special sign. In inspection, you may find abdomen not moves with respiration. Look at this picture. This sketch is made by the renowned Professor Hamilton Bailey. You find that a patient of perforation, the abdomen not moves with respiration. So it is very important findings in inspection. And distension of the abdomen present in the later stage. Now, on palpation. On palpation, you may find this board-like rigidity. This is board. একবারে cardboard-এর মতো, board-like rigidity. This is board. And if you punch, it may resist. Like this, abdomen. On percussion, liver dullness obliterated. Liver dullness এখানে পাওয়া যাবে না. And auscultation, bowel sound may be present or in the early stage but absent in late stage. এখন আমরা কি investigation করব? It is very important. First investigation should be the erect plain chest radiograph. It is very important. Once upon a time, the first investigation was plain X-ray abdomen, erect posture, including both dome of diaphragm. But nowadays, the chest radiograph may fulfill the criteria of diagnosis of perforated peptic ulcer. There will be free gash under the diaphragm in excess of 70% of the case. 70% case আমরা দেখব যে free gash under the diaphragm.
mainly right duodenum diaphragm, but sometimes it will present in the boredom. This is the findings, and this is the main findings or confirmatory findings for perforated peptic ulcer disease. But in 30% case, there is no gash under the diaphragm. এখন the patient who is debilitated, seriously ill patient, তাকে আমরা কিভাবে ইরেক্ট পোস্চারে আর এক্সরে করব? তার জন্য আমাদের এক্সরে হচ্ছে ল্যাটারাল লিকুইডাস এক্সরে, লেফট ল্যাটারাল লিকুইডাস এক্সরে। লেফট ল্যাটারাল লিকুইডাস কন্ডিশনে পেশেন্ট শুবে, তারপর আমরা এক্সরে নিব। এক্সরে নিলে we may find the air under the diaphragm and abdominal wall. This is diaphragm and this is abdominal wall. এখানে ফ্রি গ্যাস পাওয়া যাবে। This is done when the patient is critically ill and cannot make the patient stand in erect posture. আমরা আবার যদি ভালোভাবে দেখি যে what is left lateral licubitus position. Left lateral licubitus means left side নিচের দিকে থাকবে এবং রাইট সাইড উপরের দিকে থাকবে, এবং এই অবস্থায় আমরা এক্সরে নেব। This is the X-ray machine, and পেশেন্টের ব্যাক দিকে থাকবে এক্সরে ফিল্ম, আর সামনের দিক থেকে আমরা এক্সরে নেব। So the left side below and the right side above, এটা হচ্ছে আমাদের left lateral licubitus position. এই পজিশনে আমরা এক্সরে নেব যদি পেশেন্ট ডেবিলিটেড এন্ড পেশেন্ট ইরেক্ট পোস্চারে না নেওয়া যায়। তারপর আমাদের রেজাল্টটা হবে কি? This is diaphragm, this is abdominal wall, this is liver, and this is the gut. তাহলে এই চারটা স্ট্রাকচারের মাঝখানে থাকবে আমাদের ফ্রি গ্যাস। Free gas present, crescentic gas present in between the diaphragm and abdominal wall and between the right border of liver and the gut. তাহলে এই কন্ডিশন পেলে আমরা বলতে পারি যে patient has perforation on left lateral licubitus condition. Ultrasonography may diagnose the perforated peptic ulcer disease, but the sonologist should expert enough. আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করলে আমরা দেখতে পাবো যে free gas and fluid present in the peritoneal cavity. And now, what about CT scan? CT scan is very important investigation and very definite investigation. But যেহেতু আমাদের দেশে CT scan is not easily available, আমরা চেস্ট এক্সরে দিয়েই করে ফেলবো। It is very sensitive investigation, and whenever there is absence of gas under the diaphragm, 30% পেশেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু গ্যাস পাওয়া যায় না, but clinical sign symptom is totally in favor of perforated peptic ulcer diseases. So এক্ষেত্রে আমরা CT scan করব, CT scan দেখব there is a free gas within the abdominal cavity between the abdominal wall, superiorly inferiorly the viscera like liver and gut. Then this is the free gas, and it is also very important to rule out the condition like pancreatitis. You know, the acute pancreatitis is very mimic to presentation of acute perforation. So by CT scan we may distinguish between the perforated peptic ulcer disease from the acute pancreatitis. Now, what are the other investigations? There are some supportive investigations like blood urea, serum creatinine, total count, serum electrolyte. This maybe give an idea about the general condition of the patient. Now, what are the differential diagnoses of perforated peptic ulcer disease? আমরা জানি acute appendicitis. It is the first acute condition in differential diagnosis of perforated peptic ulcer disease. Then acute pancreatitis. It is very important and very painful condition like perforated peptic ulcer disease. Acute cholecystitis
also give rise to the sign symptom of acute peptic ulcer disease, perforated peptic ulcer disease. The ruptured aortic aneurysm, it is a very dangerous condition. It's also gives the sign symptom like the perforated peptic ulcer disease. And the myocardial infarction. And finally, the mesenteric ischemia or mesenteric vascular occlusion. This may be give rise to the clinical features like perforated peptic ulcer disease. Now, how can we manage this patient? It is very important. It should be managed by emergency basis. Initial resuscitation is very important for the patient. যদি পেপটিক আলসার ডিজিজ ডায়াগনোসিস করে ফেললাম, আমরা অপারেশন নিয়ে ফেললাম, অপারেশন করে ফেলছি, বাট পেশেন্ট মে ডাই ইন দ্য OT table because of lack of initial resuscitation. So we should resuscitate the patient before surgery. It is very easily done by nothing per oral, the nasogastric tube suction, IV fluid, systemic antibiotics, analgesics, and catheterization. Catheterization is very important to find out whether the patient's shock is normalized or not. Now, the very important, the very specific treatment is surgical treatment. You know, the perforated peptic ulcer disease is surgical emergency, so we should manage it surgically. The open surgery. The open surgery is commonly practiced in our country. The emergency laparotomy through the upper midline incision. আমরা সাথে সাথেই পেশেন্টটাকে আপার মিডলাইন ইনসিশন দিয়ে ল্যাপারোটমি স্টার্ট করে ফেলবো। Then all infected fluid is sucked out. Then identification and repair of perforation. আমরা পারফোরেশনটা খুঁজে বের করব, বের করার পরে আমরা রিপেয়ার করব। And then finally, thorough peritoneal toileting to remove all the fluids and food debris from the abdominal cavity. The perforated peptic ulcer disease may be dealt with laparoscopy. Nowadays, the laparoscopic surgery is very popular for management of perforated peptic ulcer disease. The laparoscopic surgery is beneficial for both diagnosis as well as for therapy for perforation closure using omental patch. It can be useful for most of the duodenal ulcer perforation. তবে আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, there may be difficulties in laparoscopic repair of perforated peptic ulcer disease. মাথায় আমাদের কনভার্সনের চিন্তা করতে হবে। If it is problematic, conversion option should be always kept in mind. আমরা এখন দেখি what are the steps in laparoscopic procedure. At first, this is the patient, the surgeon, and two assistants. And we produce 4 port for laparoscopic surgery. Then after entering within the peritoneal cavity, আমরা প্রথমে introduce suture materials long axis to the perforation. Then omental patch. Omental patch is placed over this perforated area. And finally, the omentum is tied over the perforated area. So it is a laparoscopic procedure. In open surgical procedure, there are 2 methods of repair or types of repair. It already আপনারা জানেন, আবার আমি বলতেছি যে Graham patch and modified Graham patch. The 2 types commonly practiced in our country. At first, what is Graham patch? Graham patch means the placement of omental patch over the perforation. আমরা প্রথমে suture materials arrange করব at the long axis of the perforation. Then we place the
omental patch over the perforation. And finally, interrupted suture is tied over it. তাহলে সরাসরি ওমেন্টাল প্যাচ দিয়ে তারপরে আমরা টাইট করব, এটা হচ্ছে গ্রাহাম প্যাচ। এখন আমরা দেখি ইন ব্রিফ গ্রাহাম প্যাচ কিভাবে হয়। Suture material is passed through the perforation, then placement of omental patch, and finally the suture material is tied. Now the modified Graham patch. In modified Graham patch, suture is placed for a primary closure of the perforation. প্রথমে আমরা পারফোরেশনকে ক্লোজ করে ফেলব, এখানে ক্লোজ করে ফেললাম প্রথমে পারফোরেশনটাকে। Then this can be reinforced with an omental patches using same suture materials দিয়ে আমরা omental patchকে টাইট করব। তাহলে প্রথমে প্রাইমারি ক্লোজার, then finally the placement of the omental patch, and then it is tied with the same suture materials. এটা হলো modified Graham patch. Modified Graham patch. Sorry for interruption. This is a video about modified Graham patch. Initially আমরা suture material দিয়ে primary closure করব, তারপরে omental patch দেব, omental patch দিয়ে finally we complete the modified Graham patch. Then what about conservative management? Patients who have small leaks from a perforated peptic ulcer and having relatively mild peritoneal contamination, this patient may be treated by conservative management. যদি conservative management is controversial, তারপরে আমরা এরকম পেশেন্টকে conservative management trial দিতে পারি। Patient will be managed with intravenous fluid, antibiotic, analgesic, nasogastric suction, but the regular follow-up is very important. If the condition is not subside or progress, then operative treatment should be required. Sometimes the patient is very ill, critically ill, old age debilitated patient. আমরা এদের ক্ষেত্রে কি করব? There is a little evidence to start conservative management for patient who exhibit any of these characteristics, like delay in diagnosis,
If the diagnosis is more than 24-hour, medical comorbidities, shock, and the age is more than 75, but the outcome is very poor. So আমাদের চিন্তা করতে হবে যে আমরা পেশেন্টের কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট দেব কিনা। And finally, after ডিসচার্জের সময় আমরা পেশেন্টকে কি অ্যাডভাইস দিব? Once the perforation is closed, either by open laparoscopic method, after recovery, patient should be advised about anti-helicobacter pylori therapy or triple regimen for 14 days and proton pump inhibitor for at least 3 months. It reduces the rate of perforation and ulcer recurrence in duodenal ulcer. So, dear student, from this discussion, আমরা সবকিছু জানি আলটিমেটলি, কিন্তু আমরা জাস্ট রিক্যাপিচুলেট করলাম। তবে পারফোরেটেড পেপটিক আলসার ডিজিজ আমাদের ফাইনাল প্রফেশনাল এক্সামিনেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক। আমরা ভাইভাতেও জিজ্ঞেস করতে পারি, রিটেনেও আসে, যদি আমরা কেসে দেই না, বিকজ ইট ইজ ভেরি ক্রিটিক্যাল কন্ডিশন, এই জন্য আমরা কেস দিব না, কিন্তু ভাইভাতে আমরা এটা নিয়ে কোয়েশ্চন করব, লাইক what are the common site of perforation, what are the common causes of perforation, how the perforation presents, and sometimes what are the stages of perforation, and finally how can you manage the perforation. Management of perforation আমরা সব সময় গুরুত্ব দিব যাতে আপনারা ইনিশিয়াল রিসাসিটেশন স্টেজ, এই স্টেজটা যাতে বাদ না দেন। It is very important for management of the patient and for the life of the patient. So এই কন্ডিশনটা বাদ দিবেন না, যে ইনিশিয়াল রিসাসিটেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দেন সার্জারিতে আমরা ওপেন সার্জিক্যাল মেথড এবং ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি দুভাবেই করতে পারি। রিসেন্টলি আরো কতগুলো অ্যাডভান্স আসছে যেগুলো আমি এখানে দিই নেই, কারণ এগুলো দিলে এগুলো পরীক্ষা হলে বললে সমস্যা হবে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে রিপেয়ার অফ পারফোরেশন বাই এন্ডোস্কোপিক্যালি ফ্রম স্টমাক আমরা রিপেয়ার করতে পারি। and other condition along with endoscopy and laparoscopy, endoscopic forceps দিয়ে আমরা omental পেজটাকে টেনে with the help of laparoscopy আমরা abdominal cavity স্টমাকের ভিতরে নিয়ে the perforation may be repaired. সো এটা বলার দরকার নেই, এটা আমাদের 5th ইয়ার পর্যন্ত আমরা ধরবো না, পরে আমরা এগুলো ধরবো। আর ম্যানেজমেন্টের জন্য হোয়াট আর দ্য প্রসিডিউর, দ্য গ্রাহাম পেজ এন্ড মডিফাইড গ্রাহাম পেজ, এটা নিয়ে আমরা ধরবো যে মডিফাইড গ্রাহাম পেজ কি এবং গ্রাহাম পেজ কি। যে গ্রাহাম পেজ মানে হলো যে আমরা প্রথমে পারফোরেশনের উপরে ফ্ল্যাপ অফ ওমেন্টাম দিব, তারপর এটাকে রিপেয়ার করে ফেলবো, এটা হচ্ছে গ্রাহাম পেজ। আর মডিফাইড গ্রাহাম পেজ হলো primary closure of this perforation, then reinforcement of this perforation by placement of omental patch. So it is very important. And আমরা আরেকটা কোশ্চেন ধরি ভাইভাতে, এবং এটা হলো অস্পিতেও দেই, যে what are the investigations of perforated peptic ulcer disease. Nowadays the investigation of choice is erect chest radiograph, not abdominal X-ray. Erect chest radiographs may show the free gas shadow under the diaphragm. And for the debilitated patient, left lateral chest X-ray, left lateral decubitus chest X-ray, which may show the perforation gash may present in between the diaphragm and the abdominal wall, and below it is bounded by the liver and the gut. And the CT scan is also very important investigations nowadays. CT scan also clarify the difference between the perforated peptic ulcer disease and acute pancreatitis. Especially 30% case, in 30% case, the
X-ray shows no gas shadow under the diaphragm. So dear student, আজকের আলোচনা থেকে আমরা যতটুকু চেষ্টা করেছি আমরা আপনাদের পারফোরেটেড পেপটিক আলসার সম্পর্কে ধারণা দিতে, তারপরও যদি কেউ এক্সট্রা কোনো কিছু জানতে চান তাহলে নিচে কমেন্ট করলে আমি অবশ্যই আনসার দেব। আর আজকে রাতে ঘরে থেকে কিভাবে আপনারা আপনাদের মেডিকেল এডুকেশন চালাতে পারেন সেই জন্য আমরা অ্যাক্সিস মেডিকেল স্কুল আপনাদের সাথে আছি। ধন্যবাদ সবাইকে।